especially in Pakistan and in India. The Naat is a form of poetry expressing love and reverence for Sallallahu Alaihi Wasallam. It highlights his religious teachings and impact on humanity. It's one of the forms to convey their devotions and inspire others to appreciate Sallallahu Alaihi Wasallam's message. The word Taj means crown in Arabic. It symbolizes the elevated status and honor for Sallallahu Alaihi Wasallam, emphasizing as leader and guide for Muslims. The crown is his nobility and respect he commands among his followers. The Naat Sahib-e-Taj explores the theme of love, devotion and beauty of Prophet's character. It fosters a sense of unity and shared faith. Naat is a part of religious cultural event. The Naat Sahib-e-Taj is deep-seated cultural and spiritual practice reminding the love, respect Muslims hold for Sallallahu Alaihi Wasallam. Tehseen, we are proud to be born in such a religion where we are the disciples of Sallallahu Alaihi Wasallam. He is the one who taught us to be kind, respectable, maintain brotherhood, expressing Allah is the only creator. He also taught us not to be hatred towards enemies. He is one such example is where Sallallahu Alaihi Wasallam was stoned to bleeding in Taif, but he never threw back a stone at them. He is one such example who split the moon into two by pointing out his Shahada finger. He is one such example who traveled from Makkah to Masjidul Aqsa in no time and was led imaman to the other prophets. His appreciations are many. With this, let's welcome the girls of 10th. Thank you. Thank you. warahmatullahi wabarakatuh. नाते शरीफ बशरीफ पढ़ने से पहले एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए. सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह. साहिब-ए-ताज वो शाह-ए-मेराज वो, साहिब-ए-ताज वो शाह-ए-मेराज वो, शहसवारे बुराको अमीरे अलम, दाफ़ाए हर बला, दाफ़ाए हर वबा, दाफ़ाए कह दो अमराज़ और रंजो अलम. साहिब-ए-ताज वो शाह-ए-मेराज वो. इसम लिखा गया, इसम ऊंचा हुआ, इसम मोहरे कबूले शफाअत भी है. इसम की बरकते, इसम की रौनके, इसम लोहो कलम की अमानत भी है. क्या रब क्या जम सबके सरदार है, सबके सरदार का है मुक़द्दस बदन. हर मकाबा को वो जो मुनव्वर करे, वो महकती वो पाकीज़ा सी एक किरण. साहिब-ए-ताज वो
اس کے محبوب کا جد امجد ہے حسنین کے، اور ہر جن و انسان کے آقا مولا ہے وہ، باپ قاسم کے بیٹے ہیں عبداللہ کے، اور نور الہی کا حصہ ہے وہ، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، اے فدایان نور جمال نبی، آپ پر آل و اصحاب پر صبح و شام، اے فدایان نور جمال نبی، آپ پر آل و اصحاب پر صبح و شام، اے فدایان نور جمال نبی، آپ پر آل و اصحاب پر صبح و شام، جیسے حق بھی جنہیں کا ہے بے جو بسط، احترام و محبت درود و سلام، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، شہ سوار براق و امیر علم، دافع ہر بلا دافع ہر وبا، دافع کہہ دو امراض رنج و علم، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ۔ السلام علیکم۔